So hello everyone. Today I have with me Tashfiya. She's in Chittagong. From a little bit of research that we have done, what we found out is that she's a freelancer, she's a student, and she also happens to be working with a sister concern of the British Council. So I don't want to share too much about her, what she does, because if I do finish everything up, then obviously she will not have anything to talk about. But however, we are gonna go over to her. She's online, and I want to find out more from her. Who she is, what she's doing, how she got started, how did she become freelancers, and everything that we all want to know. With that, Tashfiya, you're on. Can you please, share with us, your story, what you're doing, why you are doing, how did you get started, things like that. Assalamu alaikum. This is me, Tashfiya, and to you today I'm gonna share my stories. So actually, as you said, অনেক বড় কিছু, এত বড় কিছু আমি না, but like দিনের মধ্যে আমি আসলে এই খুব একটা টাইম পাই না নিজের জন্য, so it's like সারাদিনই আমি কাজ করতেছি. It's সকাল থেকে শুরু করে it's like right now even it's at like এখন maybe it's almost 12. I was still working. So yes, there are a lot of things I'm doing right now. আমার পরিচয় আমি দিতে চাবো as a freelancer and as a teacher, instructor as well. So right now currently I'm working in Speakers Council. So well, I guess it will be better if you ask me something, because I'm like clueless what to say, what not to say. Ji, of course. So obviously you are working you're working at Speakers Council, so that's very good. However, you also have worked or still working with Upwork. So I guess one thing is, and also we found out that you are also a student, or maybe you just graduated. So how does all this fit in? Like how did you get started? Where did you start from? Let's start there. Tell us your story about your starting. Beginning. All right. So okay, from the very beginning, at first I would like to say that right now I'm a freelancer, but I'm working independently under a company. So our payment processing is actually independent. So I won't say I'm out of Upwork, but right now all of my contracts are not inside Upwork. So almost all of them are outside. So I'll start from the very beginning actually. Okay, so I would like to say I had a thing for computers. আব্বু ফার্স্ট কম্পিউটার নিয়ে আসছিল খুব সম্ভব যখন আমি ক্লাস 6 এ ছিলাম. So everyone used to do like কম্পিউটার দিয়ে তখন খুব একটা ইন্টারেস্ট কারো তখনও ছিল না, অতটা ইন্টারেস্ট তখনও কারো জন্মায়নি. এন্ড আমাদের বাসায় তো কারো ছিলই না বেসিক্যালি. আমাদের বাসায় কম্পিউটারটা অ্যাকচুয়ালি আর কেউই ধরতো না আমি ছাড়া. সো আমি কি করতাম, কম্পিউটার একবার খুলতাম, একবার লাগাতাম, সিপিইউ পুরোটা খুলতাম, কি আছে ভিতরে দেখতাম, এভাবে করে আমি কম্পিউটার অনেকবার নষ্ট করছি. And I cried, then my dad fixed it. But then actually I used to change a lot of things inside computer. And game 10 থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যাল সাইডে এই জিনিসটা কেমন, এটা এত ইন্টারেস্টিং কেন, এই জিনিসগুলো ভাবার বেশি চেষ্টা করতাম. And yes, somehow তখন আমার কম্পিউটারে একটা সফটওয়্যার ছিল, সেটা ফটোশপের একদম অনেক পুরনো ভার্সন. ওইটাই আমার কাছে অনেক, ইট ওয়াজ বেটার দেন পেইন্ট অ্যাকচুয়ালি, আই উড সে অনেকটা সেম ক্যাটাগরির জিনিস ছিল, বাট আমার মনে হতো যে ফটোশপ জিনিসটা অনেক ইন্টারেস্টিং. Okay, after that I would like to share a story that is আমার বড় বোন হঠাৎ, তখন অবশ্যই অনেক ছোট, কোনো হাতে কোনো হাত খরচও থাকতো না, কিছু না. বড় বোন একটা এক ধরনের একটা কাজ এনে দেয়. কাজটা ও কিভাবে পায় আমার ওই জিনিসগুলো এত ক্লিয়ার মনে নেই. সো কাজটা হচ্ছে
বিভিন্ন ইমেইল আইডি ক্রিয়েট করা, আমাকে অনেক ধরনের ইনফরমেশন দিয়ে ইমেইল আইডি ক্রিয়েট করতে। তো আমি তখন ইমেইল আইডি ক্রিয়েট করতে জানি, আমি মেইল পাঠাতে জানি। তো আমার মনে হলো যে আচ্ছা, ইফ আই ক্যান ডু দিস, এটার পরে এটা থেকে আমি কিছু একটা আর্ন করতে পারবো, জিনিসটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে। লাইক সিরিয়াসলি দ্যাট হ্যাপেন্স, আমি জাস্ট ইমেইল আইডি ক্রিয়েট করতেছি, এটার জন্য আমাকে কেউ টাকা দিবে। So the person told me to do 300 email IDs actually. 300. So 300 email, creating 300 email ID in Hotmail wasn't that easy. So I worked like for a week. I worked a lot for making 300 email IDs. I completed. I preserved it in a Excel sheet. So I gave it to him, and after that somehow আচ্ছা তারা আর পেমেন্টটা করেনি, এন্ড তারা ওইটা নিয়ে ভেঙে গেছে। আই মিন তারা আর কোনো ধরনের কন্ট্যাক্টই করেনি। সো ইট ওয়াজ লাইক আ ফ্রড গেম। বাট তারপরেও আমার মনে হচ্ছিল, আমার বারবার মাথায় এই কোয়েশ্চেনটা আসতেছিল যে এটা কি ধরনের বিজনেস হতে পারে যেখানে ইমেইল আইডি ক্রিয়েট করার জন্য টাকা দিবে। আই মিন এটার সোর্সটা কি? সো আফটার মাই এসএসসি তারপরে আচ্ছা আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘাটাঘাটি করতাম ফ্ল্যাশ নিয়ে, ফ্ল্যাশ প্লেয়ার নিয়ে ঘাটাঘাটি করতাম, ফ্ল্যাশ সফটওয়্যারটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করতাম, এন্ড ফটোশপ, দ্যাটস লাইক, এছাড়া আমি আর কিছু চিনতাম না অ্যাকচুয়ালি। সো আফটার দ্যাট এসএসসি এর পরে I started, like I had some time in my hand, I started reading stuff, খুঁজে খুঁজে বের করা। তখন আমার মনে আছে ইন্টারনেটের লাইন এতটা এতটা সস্তাও ছিল না এবং এত ইজিলি পাওয়া যেত না। সো দুইটা থ্রু ছিল, একটা ছিল হচ্ছে আমার বাসায় টিএনটি, যেটা থ্রুতে ইন্টারনেট আমি লাইন পেতাম, আরেকটা ছিল হচ্ছে কার্ড, বিভিন্ন 100 টাকার কার্ড, 200 টাকার কার্ড internet use করা যেত। So I used to spend all the money on internet just for reading, like I had a lot of queries, I used to search. From then I actually got to know how to search things. I started searching things. Yes, I got to know there is something called Google, and I started browsing. তখন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার অনেক বেশি কমন ছিল, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার দিয়ে কাজ হতো। দেন এসএসসি পরে অ্যাকচুয়ালি আমি অনেকের কাজ করি, তখন আমি ছোটখাটো ফটোশপে কাজ করতে পারি, এবং বেশিরভাগ জিনিসগুলো যেটা করতাম সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ছোটখাটো ছোটখাটো কিছু বানাতাম। দেন কলেজ বা স্কুলে কোনো প্রোগ্রাম থাকলে ব্যানারের লেখাটা লিখে দিতাম, এই ধরনের কাজগুলো। After that, after college, not actually after college, when I was in the middle of college, I started reading things, and I got to know that there are marketplaces where I can actually, I can work and they'll pay me for it. So I started reading about those marketplaces. I got to know about freelancer.com from the very beginning, at first. So I opened my account in, no, not mine, I opened one of my friend's account in freelancer.com. He was an animator. So আমি বলতাম অ্যাকচুয়ালি ও এত ভালো কাজ করতো, তো আমি বলতাম যে if someone pays you for all these things, that's a very great idea. So আমরা অনেক পড়াশোনা করলাম, আচ্ছা freelancer.com এ এভাবে মানুষকে আমরা কোন একটা জবে অ্যাপ্লাই করলে ওরা জবটা দিলে, এবং সেখানে এক ধরনের একটা পেমেন্ট সিস্টেম আছে। খুব একটা ক্লিয়ার আইডিয়া ছিল না, বাট we started reading about it. Then যখন completely we knew that this is the true, আমরা freelancer.com এ যখন ওপেন করি অ্যাকাউন্ট, I saw that there are a lot of problem, like অনেক ধরনের ভেরিফিকেশন। তখন আমাদের ভেরিফিকেশনের বয়সটাই হয়নি, আমাদের 18 হয়নি, we did not have our NID card, passport, driving license, nothing. সো ওদের কোনো ভেরিফিকেশনেরই আমরা খুব একটা অ্যান্সার দিতে পারিনি। সো আমরা লাইক উই ফেইলড, ওকে হোয়াট টু ডু, এখানে তো কিছুই করতে পারলাম না। দেন আফটার 2 to 3 months আমরা স্টিল সার্চ করছি আরো কিছু কি আছে নাকি, যদি ফ্রিল্যান্সার থাকে তাহলে তো অন্য কিছু থাকার কথা। দেন উই ফাউন্ড oDesk, লাইফ সেভিয়ার, লাইক আই লাভ oDesk more than
Upwork, trust me. So we found oDesk, and তখন oDesk actually আমাদের মধ্যেই নতুন। oDesk নতুন নতুন ওয়ার্ক প্লেসে আসছে। সো oDesk আসার পরে ওকে আমরা oDesk এ অ্যাকাউন্ট করে খুব শান্তি পেয়েছি, বিকজ oDesk এ কোনো ভেরিফিকেশন নাই, কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা নাই, শুধুমাত্র আমরা যদি আমাদের অ্যাড্রেসটা ভেরিফাই করতে পারি ঠিক মতো, ওরা একটা লেটার পাঠাবে আমার কাছে। It was cool. Okay, now no verification, no এনআইডি কার্ড, বাট ওখানে যেটা দেখালো সেটা হচ্ছে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লাগবে। তো আমার আমি অ্যাকাউন্ট করার পরে আমার যেটা ফার্স্ট মাথায় ক্লিক করেছে, আমি freelancer.com এ অ্যাকাউন্ট করিনি, আমি ফার্স্ট করেছি oDesk এ। ফ্রিল্যান্সারে আমার ফ্রেন্ডটা করেছিল, পরে আই ড্র্যাগড হিম ইনটু oDesk। সো আই ওয়াজ লাইক নাও দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। আমি এখন oDesk অ্যাকাউন্ট করার সাথে সাথে আমার মাথায় আসলো যে ওরা যদি আমাকে $1 পেমেন্ট পাঠায়, আমি টাকাটা পাবো কিভাবে? এটা খুব ন্যাচারালি আমার মাথায় আসছে। সো আই সার্চড and I found out, I read they had their own blogs, ওখানে লেখা ছিল যে পেমেন্টের থ্রু কেমন। ওই ব্লগগুলো পড়া খুবই ইম্পর্টেন্ট আই উড সে। সো ওখানে লেখা থাকে যে কভার লেটার কিভাবে লিখতে হয়, কিভাবে মানুষের সাথে কমিউনিকেট করতে হয়, এভরিথিং। সো আই রেড দ্যাট ওকে, আমি চাইলে আমার ব্যাংকের সাথে অথবা কোনো ধরনের অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেমের সাথে আমি এটাকে কানেক্ট করাতে পারি। তো আমি স্ক্রিলে একটা অ্যাকাউন্ট খুলি এবং আমি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলি। তখন আমার ফার্স্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ডিটেলস ছিল হচ্ছে, আমি তখন এনআইডি কার্ড নেই, আমি মাইনর ছিলাম। সো বাবাকে নমিনি বানিয়ে আমি আমার অ্যাকাউন্ট খুলি লোকাল কোনো একজনের সাইন নিয়ে। আফটার দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইয়েস, আফটার দ্যাট আমি মাত্র 3 দিন কাজ, আমি আমি খুব ফাস্ট, ওখানে কিছু টেস্ট থাকে আপওয়ার্কের ভিতরে, তো আমি ওখান থেকে বেশ কিছু টেস্ট দিয়ে দিলাম, দেন আমার পুরো অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করে ফেললাম। করার পরে অ্যাকচুয়ালি 100% প্রায় হয়ে গিয়েছে। দেন আই স্টার্টেড অ্যাপ্লাইং ফর জব। অ্যাকচুয়ালি না জব কি বুঝি, না আমি ক্লায়েন্ট বুঝি, না কভার লেটার লেখা বুঝি, বাট একটা জিনিস কি, হয়তো আমার কভার লেটারটা খুব একটা খারাপ ছিল না, আমি oDesk অ্যাকাউন্ট ওপেন করার 3 দিনের মাথায় জব পেয়ে যাই, জাস্ট 3 days। বাট ইয়া, দ্যাট ওয়াজ নাথিং মোর, লাইক অনেক ছোট একটা কাজ ছিল, মাত্র $12, বাট $12 তখন আমার জন্য অনেক কিছু। সো আই my client was awesome. My client actually gave me 70 images, which was insane. বাট তখন আমি কোনো কাজই জানি না, আমি অ্যাকচুয়ালি জানতামও না ঠিক মতো যে ইমেজটাকে প্রসেস কিভাবে করতে হয়। আমি জানতাম এই কাজগুলো এভাবে হয়, বাট কমার্শিয়ালি মানে প্রফেশনালি আমি কারোর জন্য এই কাজগুলো করিনি। তো যখন আমার ক্লায়েন্ট আমাকে ছবিগুলো দেয়, আমার ক্লায়েন্ট বলে দেয় যে দেখো আমি তো তোমাকে খুব বেশি টাকা দিতে পারছি না, সো আই উড গিভ ইউ আ গুড রিভিউ। এটা আমার ক্লায়েন্টই আমাকে বলে, আমি আমার ক্লায়েন্টকে, আমি তখন রিভিউ কি এটাও আমি খুব একটা বুঝিনি। সো আই ওয়াজ লাইক আমি তো জব পেয়েই খুশি। তো সে মনে হয় 1 উইকের মতো টাইম দেয়, and I completed the work, not perfectly, but I completed it in time. And ও যতগুলো সবচেয়ে আমার মনে হয়েছে যে এখানে পজিটিভ ভাবে ওয়ার্ক করেছে, ওর এটা একটা ই কমার্স সাইট ছিল যেখানে ও ইমেজ গুলো প্রসেস করে ও নিজের ছবিগুলো তুলে ইমেজগুলো আমাকে দিত প্রসেস করতে। এবং সবচেয়ে পজিটিভ দিক যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমি আমার ফার্স্ট ক্লায়েন্টের সাথে অনেক বেশি কমিউনিকেট করি, বারবার আমি কমিউনিকেট করতে থাকি, কোনো কোয়েরিজ আছে কিনা, আমার কোনো ভুল হলে বলেন, আমি এখনই শুধরে দিচ্ছি, এই জিনিসগুলো আমি খুব কমিউনিকেট করতে থাকি থ্রু স্কাইপ। After that, after completing 70 images, he was pretty much happy with my work. He was like, okay, এটা তোমারও ফার্স্ট কাজ এবং আমিও জাস্ট সাইটটা ওপেন করছি, সো আমি চাবো যে তুমি এই সাইটটা তোমার কাজে ইউজ করো, যে তোমার ছবি এখানে আছে, তুমি এটা, সে আমাকে মোটামুটি একটা রাইট দিল যে আমি অন্য কাউকে যদি দেখাতে চাই আমি এটা দেখাতে পারবো যে আমি এখানে কাজ করেছি। বাট লেটার আই রিয়েলাইজ যে আমার ওই কাজগুলো খুব একটা ভালো ছিল না যে আমি অন্য কাউকে দেখাতে পারবো। বাট দেন अगेन হি ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি গুড and he continued to be my client for 1 year. ওর ওই সাইটে যতগুলো কাজ হয় সবগুলো কাজও আমাকে দিয়ে করিয়েছে।
বাট এরপরে আমার মাথায় ট্রিগার করলো, ওকে হি ইজ পেইং মি লেস। এবার আমার মাথায় আসলো হি ইজ পেইং মি লেস, বাট একটা জিনিস কি, আমি হ্যাঁ আপওয়ার্কে একটু ওডেস্কে, তখন ওডেস্কে আমি একটু ঘুরে ফিরে দেখলাম যে কার প্রোফাইল কেমন, এবং দেখলাম বাঙালিদের প্রোফাইলের অবস্থা খুবই খারাপ। ওকে, ওয়ান থিং টু অ্যাড, আমার কাজিন এখানে কাজ করতো আপওয়ার্কে, আচ্ছা ওডেস্কে, আমি খালি ভুলেছি ওডেস্কে। সো my cousin used to work for data entry, and he was like a bit interested about SEO stuff, search engine optimization stuff. So he told me that এত দাম, মানে ওর আওয়ার ছিল খুব সম্ভব খুবই কম, লেস দেন $1, লাইক তখন খুব সম্ভব এটা অ্যালাউড ছিল ওডেস্কে, লেস দেন $1 আপনি আওয়ারলি রাখতে পারবেন। আমি বললাম যে না, আমি লেস দেন 1 আওয়ার কেন রাখবো, আমি এত ফকিরা কাজ করি। তো আমি কি করলাম, সাথে সাথে $5 দিয়েছি, আমি স্টার্টই করছি $5 আওয়ারলি দিয়ে। এন্ড আই স যে বাঙালিরা বেশিরভাগই তখনকার সময় $3 উপরে আওয়ারলি দেয়ই না, বাট অন্যান্য দেশে দেখতাম দিত। ওরা $6 $7 দিচ্ছে, অথচ বাঙালিরা দেখি $3 নিচে দিচ্ছে। সো আই ওয়াজ সার্চিং ফর দ্য রিজন, মানে এটা কি রিজন হতে পারে। তখন দেখলাম বাঙালিরা অ্যাকচুয়ালি কাজ নিয়ে খুব বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড যে আমাকে এত টাকা কেউ দিবে না। And okay, after that, what happened? Okay, ভাইয়া gave me some ideas যে হ্যাঁ ক্লায়েন্টদের সাথে কিভাবে কথা বলতে, বাট আমি কেন জানি ওগুলো আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি। বিকজ হ্যাঁ, আমার আর ভাইয়ার অ্যাকচুয়ালি কাজের থ্রু আলাদা ছিল, ওর ডেটা এন্ট্রি টাইপের কাজ ছিল, আমারটা ছিল হচ্ছে গ্রাফিক্যাল। সো আই স্টার্টেড বিডিং ডিফারেন্ট প্রজেক্টস, ডিফারেন্ট ওয়ার্কস, ব্যানার। এরপরে আমি লোগোর জিনিসটা ধরিনি তখন, কারণ আমার মনে হচ্ছে লোগোটা অনেক বেশি কনসেপচুয়াল, যে বুদ্ধিটা আমার এখনো হয়নি, আমার এটার জন্য আর পড়াশোনা দরকার। তো আমি লোগো ধরিনি, বাট ব্যানার, দেন বিভিন্ন ধরনের অ্যাড প্রজেক্ট, ইমেজ প্রসেসিং এবং ইমেজ রিটাচিং। আমার নেক্সট বিগেস্ট প্রজেক্ট ছিল অ্যাকচুয়ালি ইমেজ প্রসেসিং এর উপরে। ওই ভদ্রলোকের জন্য আমি কাজ করেছি প্রায় 1.5 বছরের মতো। সে আমাকে পে করতো আওয়ারলি $4, and আমি দিনে 8 থেকে 9 ঘন্টা কাজ করেছি। So that was pretty much the biggest project, and I bought my own laptop. very good After that, যখন আমি ইন্টার পরীক্ষা দিয়ে I bought my own laptop. So that was the biggest achievement for me. Okay, I bought my own laptop. So আমি পিসি থেকে তখন ল্যাপটপে শিফট হয়ে গেলাম, এবং আমি আস্তে আস্তে, আমার পিসিতে CS6 হতো না, তো ফটোশপ CS6 হতো না, ওইটার স্পেসিফিকেশন আমার পিসিতে ছিল না, অনেক পুরনো ছিল পিসি। সো ল্যাপটপে দেখলাম যে ওকে, আমি ল্যাপটপটা ওরকম ভাবেই কিনলাম যে আমি সবগুলো গ্রাফিক্যাল ওয়ার্ক করতে পারি। দেন আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন GIMP, Illustrator, Photoshop, all these things. So that was pretty much my starting and some of the starting stories. very nice and thank you. I think আমি যদি আপনার কথা ঠিক করে বুঝতে পারি, and if I may share it, summarize it, I think one is আপনার যে লেভেল অফ কিউরিওসিটি ছোটবেলা থেকে ছিল, যে জানার ইচ্ছা, ভিতরে কি হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে, খোঁজাখুঁজি করা স্বভাবটা, সেটা, এবং ইউ বিন ভেরি বোল্ড, রাইট? বোল্ড মানে যে আপনি সবাই $2 $3 দিচ্ছে, আমি $5 দিব, রাইট? সো ইউ happen to stand out, and so I think these are very good things that or qualities I would say যে আপনার আছে, যে you try, you stand out, you're different, you're unique, and your curiosity actually really helped grow. So now the question for you, আপনার জন্য যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে what are you doing now? or আপনি যে বললেন আপনি এখন স্পিকার্স কাউন্সিল বা I think yeah, the speakers which is I think where you're teaching English, how did you get involved? ওখানে কিভাবে করে জড়িত হলেন? Okay, so that is actually very typical story, but আমার জন্য খুব বেশি কেমন যেন একটা থ্রিলিং ব্যাপার ছিল।
এটার রিজন হচ্ছে আমি এটাও আমার ইন্টারের পরপর আমি ফ্রিল্যান্সিং করতাম, ছোটখাটো আছে ঠিক আছে, আমি এখানে জব করছি। দেন হঠাৎ মাথায় আসলো যে একটু অফিস অফিস টাইপের তো কিছু নাই আমার, বাসায় থাকি, কেমন জানি বাসায় বাসায় কাজ করি, মনে হয় যে কাজই করতেছি না। সো আমার আই নিডেড অফিস এনভায়রনমেন্ট। সো আমি একটা সার্কুলার দেখলাম যে তখন আমার ইন্টার শেষ এবং আমি ভার্সিটিতে জয়েন করব ওই টাইমটাতে। আমি একটা সার্কুলার দেখলাম, সার্কুলারে দেখলাম হচ্ছে যে চ্যাট ক্লাব কোঅর্ডিনেটর নিবে। সো দিস চ্যাট ক্লাব কোঅর্ডিনেটর আই হ্যাভ নো আইডিয়া এটা কি জিনিস, বাট ওরা বলল কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে অনেক লাইভলি হতে হবে, অনেক পাওয়ার থাকতে হবে। আমার মনে হলো যে ওকে আমার আছে, আমি লাইক ওডেস্কে কত ইন্টারভিউ দিই, হ্যাঁ এটা করতে পারবো। সো আই ওয়েন্ট দেয়ার এন্ড আই গেভ ইন্টারভিউ আউট অফ লাইক নোওয়্যার। লাইক আমি ওদের অফিসে চলে যাই, হঠাৎ হঠাৎ একদিন ওদের অফিসে চলে যাই, আমার আর কোনো আইডিয়া ছিল না, শুধু অফিসের অ্যাড্রেসটা, অফিসে চলে যাই একদিন বিকালবেলা, বিকালবেলা গিয়ে বলি অ্যাকচুয়ালি আমি সিভিও ড্রপ করিনি, সিভিটা ছিল আমার হাতে, অ্যাকচুয়ালি সিভিটা ড্রপ করা হয়নি। তো আমি অফিসে গিয়েই বলি যে ভাইয়া অ্যাকচুয়ালি আমি সিভিটা তো প্রিন্ট করে আনতে ভুলে গেছি, আমার ফোনে আছে সিভিটা, আমি কি আপনাদেরকে এখন দিতে পারবো? তো অনেক ক্লুলেস যে এভাবে কেউ সিভি দেয়। সো দে সেড ওকে আপনি এখনই মেইল করে দেন। আমি ওই ইনস্ট্যান্ট অফিসে বসে আমি ওদের সিভি ওদেরকে মেইল করে দিছি। অ্যান্ড দেন আমি বললাম আমি কি এখন চলে যাবো, বললো যে না আপনি ইন্টারভিউ দিয়ে যান। কুইক শর্ট, আমি এখন ইন্টারভিউ দেবো। তো আমি কতক্ষণ পরে হ্যাঁ খুব সম্ভব যিনি আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন তার নাম ছিল তাসনিম আপু। বিট কনফিউজড, আপুর নাম আমি ভুলে গিয়েছি। তো আই রিয়েলি এনজয় টকিং টু হার। আমার মনেই হয়নি যে আমি ইন্টারভিউ দিচ্ছি। উনি অনেক কঠিন কঠিন কোয়েশ্চেন করতেছে, আম, কয় ঘন্টা দিনে তুমি ফ্রি, বা কেন এটা করতে চাও, অনেক কিছু। আই ওয়াজ ক্যাজুয়ালি গিভিং হার অ্যান্সার্স, আমার কোনো প্রবলেম নাই, হ্যাঁ আমি দিচ্ছি, আই লাভ টকিং টু পিপল। সো she said actually chat club is an idea where you will have to teach people how to communicate. So I said okay, I'm good at communicating, I can teach people that. After that she said okay, I can't really say yes to you right now, you're really young, and okay, you can observe 2 to 3 classes. I talked to one in office. After observing, they gave me the job after 3 to 4 days. I started from then. And আমার ক্লাসে অ্যাজ আ ইনস্ট্রাক্টর আমি সবচেয়ে ছোট ছিলাম এবং স্টুডেন্ট সবাই বড় ছিল। ফার্স্ট ডে আই কাইন্ড অফ ফ্রিকড আউট। আমার মনে হচ্ছে আমি অনেক ছোট, সবাই অনেক বড়। So that's how I started in Freelance Council এবং আমি ওখানে এখনো আছি। Very good. So what do you do there in that chat club? Okay, chat club, the idea of chat club is actually in our country what happens. In our country, আমাদের mother tongue হচ্ছে বাংলা. So we are very habituated with local language এবং চলিত ভাষা, দুটোর সাথে আমরা অনেকটাই habituated. So what happens, আমরা যেহেতু ইংলিশটা প্র্যাকটিস করি না, আমরা ইংলিশে এক ধরনের জড়তা কাজ করে খুব বেশি, যে আমি একজনের সাথে কথা বলবো, আমি কি ঠিক গ্রামার বলছি না ভুল বলছি, আমার প্রনাউন্সিয়েশন ঠিক আছে না ভুল আছে। উই থিঙ্ক আ লট, এখন চিন্তা করতে করতে টাইম এতটাই চলে যায় যে উই ক্যানট রিয়েলি টক, এবং এই হেজিটেশনটা গ্রো করতে করতে আমাদের এমন একটা পজিশনে চলে আসে যে আসলে আমরা আর চাই না কথা বলতে। এখন ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড দেখা যায় বেশিরভাগ জব, বেশিরভাগ অপরচুনিটিস গুলো ওখানে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদের দরকার, এবং অ্যাকচুয়ালি উই ক্যানট ইভেন আন্ডারস্ট্যান্ড আ মুভি প্রপারলি। That's a biggest frustration. We keep on watching the subtitles and the movie is gone. Like we cannot really enjoy the movie. So I thought the idea of chat club is actually you have to make people talk. I have to motivate them in that point that they will start talking. And এটা ঠিক আমি ওদেরকে একটা চান্স দিচ্ছি, ওরা স্পোকেন কোর্স করে মেইনলি, এখানে স্পোকেন হয়, আইএলস হয়, দেন চ্যাট ক্লাব হয়।
সো ওরা স্পোকেন থেকে যে জিনিসগুলো শিখে আসবে এই জিনিসটা এসে ওরা চ্যাট ক্লাবে বলতে পারবে। ইটস লাইক আ in my hand there is coffee and I'm talking to people in English. That's it. জি That's the idea. আমরা গল্প করি in English. That's it. হ্যাঁ, কফিটা হাতে থাকে না, আমরা এখনো কফি প্রোভাইড করতে পারিনি, but rather than that we talk, we chat in English. সো এই জিনিসটাই মানুষের এই যে ক্যাজুয়ালি নেচারালি ইংলিশ বলাটা, এটাই মানুষ এখনো অ্যাডপ্ট করতে পারেনি। সো এই জন্যই আমরা we started this idea. Oh, very nice. So this chat club is it free or do you have to become a member? How does it work? Okay, it's actually it's free. It's free with the course. It's not free for all. It's free. It comes free with spoken course, IELTS course. If you take any course in Speakers Council, it comes free with that. So শুধুমাত্র চ্যাট ক্লাব অনেকে নেয়। ইটস আ প্রোডাক্ট হিসেবেও অনেক সময় অনেকে চ্যাট ক্লাব নেয়, বিকজ কারো হয়তো স্পোকেনের দরকার নেই, তার গ্রামাটিক্যালি কোনো প্রবলেম নেই, তার অন্য কোনো দিকে কোনো প্রবলেম নেই, তার শুধুমাত্র কথা বলাতে প্রবলেম, তারা শুধুমাত্র চ্যাট ক্লাব নেয়। Okay. And is it a monthly or how does It this works work? like that. Monthly ইয়া করতে হয়? আচ্ছা No, not monthly. এটা হচ্ছে কোর্স হিসাবে। সাপোজ 6 মান্থ চ্যাট ক্লাবের ডিউরেশনটা থাকে হচ্ছে 6 মান্থ। সো আপনি 6 মান্থ আগেই অ্যাকচুয়ালি পেমেন্টটা করবেন। আচ্ছা আচ্ছা very nice. আর আপনার I mean so if anyone is in Chittagong they want to learn more in English so they can always go into chat club. Mhm. Okay, very nice. So Yes. how would one find this chat club? I mean, can you share more information about it? Yeah, sure. It's Speakers Council Chittagong, and Speakers Council is actually just opposite to Lord's Inn, beside Melange, and it's just beside Melange and opposite to Lord's Inn. এটা হচ্ছে জিসি থেকে আরেকটু যেতে হয়, সানমার থেকে আরেকটু সামনে, সানমার ওশান সিটি থেকে। So in Chittagong, everyone knows Sanmar Ocean City. So আরেকটু সামনে গেলেই বিশাল ব্যানার আছে Speakers Council. So that like it's a road. তো রোডের একদম শেষ মাথায় বিল্ডিংটা, এটা হচ্ছে Speakers Council, বড় বড় ব্যানার আছে, ওখানে গেলেই জানা যায়। Very good. So now moving on, আপনি যখন freelancing শুরু করলেন, how did your family feel about it? I mean, I know you had mentioned যে আপনার অনেকে you had your cousin brother was probably freelancing as well. Your sister was somehow related, but so what was your family's reaction, or is it like a more of a freelancing friendly family? No, not like that. Actually, first, আমি খুব ইরিটেটেড হতো। আমি সারাদিন কেন ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকি, কেন তখন ছিল কম্পিউটার, কেন সারাদিন কম্পিউটারে বসে থাকি। আমার ভাই আর আমি ছাড়া এই ফ্রিল্যান্সিং ওয়ার্কটা আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ জানতো না, এন্ড আমার ভাইও খুব একটা ইন্টারেস্টেড ছিল না। কেউ ফ্রেন্ডরা বলছে ও একটা অ্যাকাউন্ট করছে, কিছু কাজ করছে, দ্যাটস ইট। মোস্ট প্রবাবলি ও কিছু কাজে অনেক বড় বড় ফ্রডের শিকার হয়েছে, ওকে পেমেন্ট করেনি, সো এই পেমেন্ট না করাতে ও কাজই ছেড়ে দিছে। সো আই হ্যাড বেটার স্ট্র্যাটেজিস দেন হিম। বাসায় সারাদিন বলতো কেন কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকো, কেন কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকো। Right now I'm actually studying computer science and engineering. To be very honest, I am not an engineering girl like coding and stuff. But আমার এই সাবজেক্টটা চুজ করার সবচেয়ে বড় অ্যাকচুয়ালি রিজন ছিল, আমার ইচ্ছা ছিল আমি সান্তা মারিয়ামে পড়বো গ্রাফিক্স ডিজাইনিং নিয়ে। তখন সান্তা মারিয়ামের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, তো আমার বাবা খুব একটা রাজি হয়নি। এন্ড গ্রাফিক ডিজাইনিং কি জিনিস, এটা করবো ভবিষ্যতে, আমি এটা দিয়ে কিভাবে সার্ভাইভ করবো। সো দে ওয়ার ভেরি কনফিউজড, এটা তো কোনো নন সাবজেক্ট না। So they actually did not allow multimedia কি জিনিস, গ্রাফিক ডিজাইনিং কি জিনিস, এগুলো কি কেউ দেখে নাকি, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, that thought. My dad wanted me to become a doctor, I never wanted. So সারাদিন কম্পিউটারে থাকার কারণে আম্মু খুবই ইরিটেটেড হতো, এবং আম্মুর অনেক বড় একটা আইডিয়া ছিল যে আমি কম্পিউটারে অনেক খারাপ কিছু একটা করতেছি, কম্পিউটার জিনিসটাই খারাপ এবং আমি তার ভিতরে খুব একটা খারাপ কিছু একটা করতেছি। বাট আমি একটু ঘাটতারা ছিলাম,
So I stopped explaining my family that I'm actually doing a work and I'm studying something. I couldn't explain, and আমার সবসময় মনে হয়েছে যে আমি যদি কিছু একটা করতে পারি তাহলে I can explain them because it's okay. তাশফিয়া, হুম, আপনি মাঝখানে সো বেসিক্যালি what I was going to say যে মাঝখানে আপনার কিন্তু কথা মানে চলে গেছে, you dropped, and I will say যেখানে okay, ড্রপ করছে okay, সেটা okay. হলো যে আপনি খুব ঘাটতারা ছিলেন, তারপরে আর কিছু শুনতে পারেন। হুম। তো তারপরে যদি আরেকবার। আচ্ছা, আমি আপনি আমি কি এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার আবার দিব? না না না, আবার দেওয়ার দরকার নেই, আপনি জাস্ট খালি ওইটুকু বলেন যে ঘাটতারার পরে কি করেছিলেন সেটা শুনলেই, যে আপনি বললেন যে আমি খুব ঘাটতারা ছিলাম এবং আমি কাউকে কোনো কিছু বলা বন্ধ করে দিলাম এবং তখনই শেষ, তো সেটা ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ। সো ওকে, সো আমি অ্যাকচুয়ালি স্টপ টেলিং মাই ফ্যামিলি দ্যাট হোয়াট ডু আই ডু ইন কম্পিউটার। আমার রুমে এনে নিয়ে আসছিলাম কম্পিউটারটা, এবং আম্মু মাঝে মাঝে খুব অদ্ভুত তাকায় থাকতো যে হ্যাঁ কি করতেছে কি করতেছে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আমার কাজটা একটু ডিফারেন্ট ছিল, যেহেতু আমি ইমেজ নিয়ে কাজ করতাম, এটা আরো ডেঞ্জারাস ছিল। বিকজ আমি ইমেজ নিয়ে কাজ করতাম, দেখা যেত এখানে ছেলেদের ইমেজ থাকতো, মেয়েদের ইমেজ থাকতো, ইমেজ আমি কি করতেছি, কাটাকাটি করতেছি। সো শি ওয়াজ লাইক, এগুলো কি করছিস তুই? সো অনেক ডিফিকাল্ট ছিল। এন্ড আম্মু এত টেনশনে পড়ে গেছিল যে আম্মু, মানে আমি দেখতাম প্রায় আম্মু অনেক ডিসকাস করছে কি করছে কি করতেছে ও। তো আমি বন্ধ করেছি, আমি কোনো ধরনের এক্সপ্লেনেশনই দিব না যে আমি কি করতেছি। And then it happened. Like I actually contact my dad for the bank statement and bank uh, because I want to withdraw my first money from oDesk. So that time they got it. Okay, she's doing something. So that approval actually came like that. আমি কাজগুলো করাতে আমি ওদেরকে দোষ দিচ্ছি না, because টু বি ভেরি অনেস্ট আমাদের আজকালকার ছেলে মেয়েদের যে অবস্থা, তো আমিও হয়তো আমার ভবিষ্যতে এরকম যদি সারাদিন বসে থাকে আমিও হয়তো জিজ্ঞেস করবো বারবার যে অ্যাকচুয়ালি কি করছো। আমাদের চিন্তা ভাবনা অনেকটা স্টেরিওটাইপড হয়ে আছে, এবং আমি সবসময় বিশ্বাস করতাম যে এই জিনিসটা আমি কখনো ভাঙতে পারবো না ইফ আই ক্যান নট শো এনিথিং। আমি যদি কোনো আউটপুট দেখাতে পারি তাহলেই ওরা বিশ্বাস করবে ওকে ইয়েস শি ইজ ডুইং সামথিং। আনটিল এন্ড আনলেস আমি অ্যাকচুয়ালি খুব একটা নিজেকে প্রুভ করতে পারবো না এবং কেউ আমার কথা শুনবেও না। সো এই আমি ওটা করি, এবং এবং আম্মুকে আরো চুপ করানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমি কোনো মাল্টিমিডিয়া কোনো ইউনিভার্সিটি আমি মাল্টিমিডিয়া পড়তে পারি না, বিকজ বাংলাদেশে তখন অ্যাকচুয়ালি কোনো অ্যাভেলেবল ইউনিভার্সিটি ছিল না যেখানে অনার্স কোর্স করাচ্ছে মাল্টিমিডিয়ার উপরে। সো আমি অ্যাকচুয়ালি আই চোজ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং so that I can stay connected with computer, I can do my work peacefully, and my mom won't say anything to me. Very nice, very nice. So now, how are they now supportive? Have they changed their view? Like তারা কি মানে are they more uh, appreciative or supportive of what you do now? And do they get worried যে আপনি এসব পড়াশোনা মানে এইসব কাজ করছেন, আবার আরেক জায়গায় স্পিকার কাউন্সিলও কাজ করছেন, আবার পড়াশোনা করে তিন ধরনের জিনিস ম্যানেজ করতে পারবেন কিনা তা নিয়ে কি তারা চিন্তা করে? অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট খুব বেশি চিন্তা করতো। ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি আমার মাঝে মাঝে দেখা যায় মাঝে মাঝে আমার কিছু টিউশন চলে আসে। এই টিউশন গুলো আমি যে ইচ্ছা করে নিই তা না, এগুলো অনেকটা ইউনো অনুরোধে ঢেকে গেলা টাইপের, খুব বেশি অনুরোধে। সেটা হচ্ছে কারো অবস্থা খুব খারাপ, তারা ব্যাচে কোপ আপ করতে পারতেছে না, এবার বাসায় এসে টাইম দাও। এখন বাসায় এসে আমি টিউশন, ফ্রিল্যান্সিং, ইউনিভার্সিটি ওয়ার্কশপ সবকিছু করতে গিয়ে দেখা যায় আমি নাওয়া খাওয়া আমার সব বাদ। অ্যাকচুয়ালি দিনের মধ্যে তো 24 ঘন্টার বেশি আমি টাইম বানাতে পারবো না। তো তখন মাই ফ্যামিলি গেটস ভেরি পিসড অফ, কি দরকার আছে এত প্রেশার নেওয়ার, যে এই প্রেশারটা নিতে পারবো না। বাট একটা পজিটিভ জিনিস হচ্ছে কি, ফার্স্ট আমার প্যারেন্টসের এটাও প্রবলেম ছিল, আমার স্পিকার্স কাউন্সিল নিয়ে অনেক প্রবলেম ছিল। টু বি ভেরি অনেস্ট, ফার্স্টে আমার জবটা খুব একটা অ্যাকসেপ্টিং ছিল না। হ্যাঁ, দে ইউজ টু লাইক যে
আমি একটা কাজ করতেছি, বাট কাজটা যখন একটু প্রেশার দিত তখনই ওরা পছন্দ করতো না, যে আমি কাজ করতেছি কতই বা পাবো, কি বা ইনকাম করব। I started taking like actually আমি আমার সব ধরনের এক্সপেন্স আমি নিজে করা স্টার্ট করি। মানে একদম টাইনিয়েস্ট থিং থেকে শুরু করে বড় এক্সপেন্স যাই আছে। ইভেন নাও আই এম লাইক ডুইং মাই ইউনিভার্সিটি অন মাই ওন। সো লাইক আমি সেমিস্টার ফি গুলো দিচ্ছি, এন্ড এখন মানে একদম ছোট ছোট জিনিস, জাস্ট টু বিলিভ, জাস্ট টু মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি কাজগুলো করছি, it won't go in vain. I can take my responsibility and I can do something with it. So not like আমার ফ্যামিলি অ্যাফোর্ড করতে পারবে না, আল্লাহর রহমতে আমার ফ্যামিলি ওয়েল অফ, বাট ব্যাপারটা ছিল হচ্ছে একটা মেয়ে যে জিনিসগুলো করতে পারে আজকে কালকে, আজকে বিয়ে হোক অথবা বিয়ের আগে হোক পরে হোক, ও ও যে এই জিনিসগুলো ধরে রাখতে পারবে, এই জিনিসটা আমার ওদেরকে বিশ্বাস করানোর অনেক দরকার ছিল, নট জাস্ট ফর মি, ফর দেম অ্যাজ ওয়েল। সো দ্যাটস ওয়াই এখন ব্যাপারটা হয় হচ্ছে এখন শুধুমাত্র ওরা টেনশনে পড়ে আমার প্রেশার নিয়ে, আই এম গেটিং স্ট্রেস, এই ইউনিভার্সিটি রিপোর্ট রেডি করতেছি, অ্যাসাইনমেন্ট রেডি করতেছি, এই আবার ল্যাপটপে কন্টিনিউ গুতাচ্ছি, আমার কাজ করতেছি। সো আমার কাজটা অনেক বেশি হেক্টিক হয়ে গেছে, বিকজ আই এম ডুইং আ ফিক্সড জব রাইট নাও, দ্যাট ইজ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ওয়ার্ক, এন্ড ইটস লাইক কন্টিনিউ 8 আওয়ার আমাকে এখানে, মানে দিনের মধ্যে আমাকে 8 ঘন্টা ম্যানেজ করে এখানে দিতেই হয়। সো এখন একটু টেনশন করে হচ্ছে আমার স্ট্রেস নিয়ে, rather than that they know that I'm doing work and it's good. Very nice, very nice. Well, one thing I will share with you, Tashfiya, was that I think I'm fortunate, I'm very lucky that I had a chance to talk to you today. Well, your night, my daytime, since I'm in the US. However, I think this is the most rewarding aspect of what I do. I enjoy is that I get to talk to inspiring individuals like yourself, right? Who are fighting or who are swimming against the current, right? Who are trying to change Bangladesh one family at a time. You're changing it, right? And you are creating a path for the next generation of the youth, that's for sure, as well as the females. Like, যারা আগে বাসায় বসে থাকতো তাদের অপশন ছিল না. And I hope, there will be others who find the inspiration and the courage from your life story, how you started, and how you were able to convince and prove it to your family, how you can actually do something good by staying in front of a computer and actually take care of your own self, be independent, right? You are independent, as I understand. Be yourself, be independent, take care of yourself, and do other good things. It was really amazing, really talking to you. I know you're busy. Thank you very much for taking the time. Ji bolen. Actually, I would like to share one more thing. That is actually one of my project I'm working on, which will be for it's actually right now I'm working on it. It's not like I started it already. আমি আসলে খুব একটা টাইম পাচ্ছি না, কিন্তু আমি খুব বিশ্বাস করি যে এই প্রজেক্টে আমি কাজ করব, and আমার ইচ্ছা আছে, because I guess through this project I can change something. That is, I started okay, as I shared with you, I'm a chat club coordinator and a spoken instructor. So I started a group. I started a group that is Grammar Nazi. So that's my small startup, which is not into any shape right now, but I will give it a shape. So in Grammar Nazi, actually, আমার আইডিয়াটা হচ্ছে খুব সিম্পল, মানুষ মানুষের প্রবলেম শেয়ার করবে, এন্ড ইংলিশে যে প্রবলেম গুলো, যে হেজিটেশন গুলো ফেস করছে, এগুলো শেয়ার করবে, এন্ড দেয়ার উইল বি সলিউশনস অ্যাভেলেবল। আমি খুব ইজি কিছু, খুব মানুষ খুব ইজি কথাবার্তায় আটকায়, সো আমি খুব ইজি কিছু টিপস, ট্রিক্স, এন্ড আই ট্রাই টু মেক সাম ভিডিওস থ্রু দ্যাট। I want যে বাসায় বসে আমার একজন ইংলিশ টিচার থাকবে সবসময় আমার কাছে,
through those videos, through those audios. আমি অনেকগুলো অডিও এখন ক্রিয়েট করছি, অডিও ভিডিও এভরিথিং। মানে আমার সাথে সবসময় কেউ একজন আছে যে এই জিনিসগুলো ফিক্স করতে পারবে। সো আই উড সে লাইক প্রে ফর মি আমি যাতে এটা করতে পারি, and I guess that would be really helpful. Absolutely. Oh, and you brought up a very good point. Je, apne jeta anlen, because I did check Grammar Nazi before we had this call, and I think if I'm not wrong, you have about like close to 10,000 people on your page. Is it a group or a page? I missed that point. I think a group. No, it's not even 10,000. It's something like 2,000. It's just a few days back I started it. It's a group. It's not a page. At first, I want to create a group because in a page, queries, I can post things and people will like and don't like. In a group, what happens? People can talk. So I want to start that thing at first. Then maybe for particular things, I'll open a page. But this main idea is like I want to be a tutor. I want to be an instructor, a very basic English instructor, through which I'll not only help Bangladesh, I'll help those countries like Japan, China. In those countries, actually, people in those countries face same problem exactly like Bangladesh. Even they're in worse condition. ওদের কথা শুনে আমার আরো খারাপ লাগে যে ওদের ওদের অবস্থা অ্যাকচুয়ালি অনেক খারাপ। সো দে অ্যাকচুয়ালি ক্রেভ ফর ইট, এবং ওদের দেশে দেখা যায় কোর্সগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ, অনেক। So if I can provide something like for minimal cost or for free, exactly, like it will be and it will be free. So that will be great. No, I'm trying to do that actually. I think it's a very good initiative. If there is anything that I or Hubdhaka can do, definitely reach out to us. We'd love to be part of the success story that's going to come. That will happen through Grammar Nazi. I think it's a very I love the idea of Hubdhaka, and I guess when I started, I will definitely ask some help from you guys. I love your office, the interior and everything. It's amazing. Thanks for doing such a good startup in Bangladesh. You're most welcome. Well, I wanted to do something different, and just like you, how you started off with sharing what you know, I knew this, so I did this. So I think if we start doing our own little bit, I think eventually we will be able to help Bangladesh grow faster. But yes, apnar jokhoni whatever you need, if there's anything we can do, please do not hesitate to reach out directly to me or to Hubdhaka, and we will do whatever we can to support you. And I mean it, right? Thank you very much for making the time today or your night. I know it's a hectic day. You're very busy. You have so many things you're doing, but still, thank you. And it was really nice talking to you. Have a good night, and we'll talk soon. Inshallah. It was really nice talking to you, Bhaiya. Okay, bye-bye. Allah Hafiz.